I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் டு coolchanYT. நேற்று எப்படி ஆலன் வேக் பார்ட் 1 விட்டு போனோமோ அதை கண்டினியூ பண்ண திருப்பி வந்துட்டோம். ஸோ நம்ம கேமுக்குள்ளே போகலாமா? ஸோ ஒரு நிமிஷம் மெசேஜ் படிச்சிடலாம். ஆப்பிள் ஜூஸ் ஆய், விக்டர் விக்கியா, விபி தலை வணக்கம். நான் அது போட போகலையா விபி? கோச்சேஷன் வரீங்களா? பார்க்குறேன், டைம் தான் வரேன். ஃப்ரீயாக இருந்தால் 7:30 8 வரையும் இந்த ஸ்ட்ரீம் போகுமே டெய்லியும். அதான் நான் சொன்னேன், எனக்கு டைம் இதுவாக இருக்கும். பார்க்குறேன், வேணாம் எவ்வளோ சீக்கிரமாக முடிச்சேன் நான் வரேன். நான் பார்க்குறேன் என்ன தான் பண்ணுறீங்கட்டு, ஃபோனில் பார்ப்பேன், வருத்தப்படாது. ஓகே, நம்ம கேமுக்குள்ளே போவோமா? ஒரு எக்ஸ்பாஸ் கேம் பாஸா இல்லையா? இது எப்பி கேம்ஸ்லேயும் ஒரு வாட்டி ஃப்ரீயாக விட்டாங்களே. எக்ஸ்பாஸ் பாஸும் இருக்குது. ஆமாம், அதுலேயும் இருக்குது. என்கிட்ட ஆலன் வேக்கும் இருக்குது, ஆலன் வேக் அமெரிக்கன் நைட்மேர் ரெண்டுமே இருக்குது. எப்பி கேம்ஸில் வச்சுருக்கேன். ஓகே, கேம்குள்ளே அதுக்கு முன்னாடி நம்ம போயிடுவோமா? நன்றி ப்ரோ. நாட் அ ப்ராப்ளம். ஓகே, கேம்குள்ளே போவோமா? ஹார்ட் டிரைவ் ஆலன் வேக் இதுலேருந்து கண்டினியூ ஆகுது. அடே எங்கேருந்துடா கண்டினியூ ஆகுது? ஓகே, இங்கேருந்தான். மேக் இட் த்ரூ த வுட்ஸ். உன்னாலே முடியாது என்று ஊரே சொல்லும் போட வந்துட்டாயா? என்ன போனோன்னு கிட்ட நூறு இலையில் தப்பிச்சதுன்னு சொல்லலாம் இந்த கரடியை. அந்த லெவலில் இருந்தது. சிக்கனா என்ன ஆயிருக்கிறது? ஹாய் ப்ரோ ஆப்பிள் ஜூஸ். காட்டு சிறுக்கி யார் காட்டு சிறுக்கியவ? மலை இடிப்பாயா? ஒரே இருட்டாயிருக்கிறது. இது என்ன பனியா இல்லை காத்தா இல்லை ஆவியோட அந்த புகை மூட்டமா? என்னவா இருந்தா என்ன, அதானே நம்மக்கிட்ட ஒரு டார்ச் லைட் இருக்கு. Shit. ஐயோ மாட்டினியா? எங்கே மாட்டக்கூடாது. நல்ல வேலை.
ஸோ இப்போ இந்த பிரிட்ஜை நம்ம கடப்போமா? கடப்போம். அங்கே ஒரு வழிவட்டம் தெரிகிறது. கடக்கிற டைமில் இது பிறந்த நிற்கலாம் இருந்துட போகுது. ஹெல்த் வேறு நமக்கு இதில் அட்லீஸ்ட். ரீச் த டாப் ஆஃப் த மில். ஆத்தி பள்ளம். ஏற ஆலனு. ஏறி ஏன்? ஓ ஓ ஓ ஓ what the hell bro? என்னதானோ அது. கொடுத்துடணுங்க, அதெல்லாம் தீய சக்தி. உள்ள எதனா நமக்காக வச்சிருப்பானுங்களா? உள்ள வெறும் எண்ணெயை தான் ஊற்றி வச்சிருக்கானுங்க. மேனுஸ்கிரிப்ட் பேஜ் என்ன போட்டிருக்கு இதில்? Sarah didn't care about the legal threats Wake's agent had made. She let Wake go without argument because there was something about him she couldn't quite put her finger on, something that reminded her of her father. She didn't think Wake would hurt his wife. Then she thought about the way he waded into Hartman, that hair-trigger rage flaring up without warning. இன்னொன்று ஏதோ இருந்தது சாரா. எல்லாம் மிஸ்ஸிங் பேஜா? சரி நம்ம மேலே போவோம். மில்லுக்கு மேலே தானே போக சொன்னாங்க. மேலே போனால் அப்படியே ஹெலிகாப்டர் வந்து நம்மளை தூக்கிட்டு போனால் எப்படி இருக்கும்? என்னடா பண்ணுற? ஓஹோ இப்படி. இன்னொரு பேஜ் கிடச்சிருக்கு நமக்கு. அதில் என்ன பண்ணுறது? பேரி நெல்லர் ரோட். The darkness attacked the visitor center. It made him a believer. The men Al said he'd shot, they hadn't been just locals on crank. Somehow the world had changed, like the channel had been switched without warning. You think you're watching a sitcom, and you're really watching a horror show. And the birds When the birds started attacking the cabin, Barry wasn't surprised, just terrified. Ooh. What is this? Oh, this is flare. எதுக்குன்னு தெரில, எடுத்து வச்சுப்போம். அந்த தெர்மோ ஏதோ இது மாதிரி போல். அது பேர் என்னது? கலெக்டபிள்ஸ். லைட் வச்சுட்டே நம்ம ஜாலியாக போவோம். இருக்குதே ஒரு டார்ச் லைட். த டார்க்னஸ் வியர்ஸ் ஹர் ஃபேஸ். விடோ மேக்கரா? யார் சாமி? ஃபுல் சார்ஜ் வச்சு அடித்தாலே முடிஞ்சு போச்சு உன் கதை. காமெடி பீஸு. இதில் பிவேர் ஆஃப் விடோ மேக்கர் வேறு. எத்தனை ஹண்டிங் ரைஃபிள் எனக்கு? இப்போ எதுக்கு இதில் ஏறினேன், எதுக்கு குதித்தேன், ஒன்றுமே புரியாத மாதிரி இருக்கும். போரடிச்சதுன்னு ஏறினோம், போரடிச்சதுன்னு குதித்தோம். அப்படின்னா நினைப்போம் அதான் வழி அப்படின்னு நினைப்போம். ஆனால் அது வழி இல்லை, இதுதான் வழி. ஏன்னா அந்த கதவு திறக்க முடியாது. எதாக இருந்தாலும் பேசிக்கலாம்டா. என்ன ஒரே ஐயோ
என்ன அடி திருப்பி வேலை கிடைச்சிக்கிட்டே போவோம். இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் நாங்களே அதனால மாறுறோம். ஏய் ஃப்ளார் கிடச்சிருச்சுப்பா நமக்கு ஃபைனலி. என்ன பண்ணுறக்கு அசார்டு ட்ராப் அசார்டு ஐட்டம் லிமிட்டோ 42 ஆமாம் தான் வச்சுக்க முடியுமா? ரொம்ப கன்சர்வ் பண்ணிட்டேன் போல ஆமோஸை நான். என்னடா மரம் விழுது? வந்தாண்டா செயின் சாவத்துக்குன்னு. செயின்ஸாக எடுத்துகிட்டு வந்தான், நெருங்க விடல. ஈஸியாக இருக்கோ ஓரளவுக்கு நமக்கு ஈஸியாக இருக்குது. எல்லாம் அடித்து பிறந்து போடுவானுங்க நெருங்க விட்டா. கேம்ப் கிரவுண்ட்ஸ் இந்த வழியில் என்னை போக சொல்லியிருக்கிறார்கள். நாமும் அந்த வழியிலே செல்வோம். போவோம். என்ன பண்ணிட்டு போகிறாங்க? அந்த லைட்டை பார்த்தா தான் என் உயிரே வருது. குடு 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 நாங்கள் ஓடிடலாமான்னு தோணும். இந்த மாதிரி Barry? Ow! The porch is covered with birds. They've got all Hitchcock on me. Stay out of sight. I'm on my way. Don't open the door. கதவை திறக்காத. நான் லூசா. Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on. அங்கேயே இது நாங்கள் வந்துடுவோம். லைட்டை மட்டும் ஆன் பண்ணி வச்சிரு. அவ்வளோதான். ஆரம்பம். ஏய் காக்கா பரப்பற நடந்துட்டே போவோம். I still had to reach Barry at the cabin, but at least I was out of the woods. அட்லீஸ்ட் ஐ வாஸ் அவுட் த வுட். ஓஹோ, இப்போ கூட நம்ம பேரி பார்க்க போக தான் செய்யணும். ரிட்டர்ன் டு பிடி. ஐ கார். I'd have to get the car from the locked garage. It would get me back to Barry faster, and the headlights were a welcome bonus. இதில் என்னடா வெல்கம் போனஸ்? ஆய் பிக் ஃபேன். அட்லீஸ்ட் சேவ் தட் அக்கா இன் திஸ் லைஃப். அக்காவை பற்றியும் இப்போ நினைக்க மாட்டேறான், யாரை பற்றி தான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கான். வேற இல்லை கேளுத்தடா நீ. இது பாத்ரூம் ஆச்சு. இங்கே என்னடா இருக்க போகுது? எவன்டா கீ இங்கே வச்சான்? A story is not a machine that does what you tell it. ஓஹோ, A story is a beast with a life of its own. You can create it. இந்த ஸ்டோரி ஒன்று மிஷினில் தட் இஸ் வாட் யூ டெல் இட். ஓகே ஓகே. ஸ்டோரி வந்து அதோட ஒரு கரையோட மிருகம். அதுக்குள்ள சொல்கிறதுக்குள்ள எனக்கு அந்த அக்கா தான் எவ்ரி ஒன் டைஸ் தானே. ஏய் லைட். ஓ ஓ ஓ ஏமாண்டா அவன் பாத்ரூம்ல இருந்தால் உள்ளாரான். அவன் காரை நோக்கி ஓடும் தோட்டா. ப்ளீஸ் லெட் மீ டிரைவ் த கார். பண்ணிமா போவோம். உங்களுக்கு கரெக்டாக திறக்கும் போது லைட் ஆஃப் ஆகுது. எப்படி இருக்கும்? ஜாங் அப்படின்ற சவுண்ட் வந்து. ஏய் கார் ஓட்ட போகிறோம். நம்ம கார் ஓட்ட போகிறோம். அச்சு தூக்கின்னு போயிடலாமா எல்லாத்தையும்? எவன்டா ரோட் பிளாக் போனான்? மாட்டிச்சு கார். எங்கே மாட்டக்கூடாது அங்கே மாட்டு.
Come on, kill me. Kill me. Just kill me. என்ன தலை எப்படி ஆயிடுச்சு? என்னடா மியூசிக் மட்டும் வருது, ஆளுங்களை காணோம். The flare gun was probably the best weapon I could imagine against the dark things I was facing. சும்மா வந்துட்டு கடுப்பு கலப்பிடுறாங்க. வாங்க டார்க்னஸ்கே. சஞ்சய். It was the kidnapper. You son of a bitch! Where's my wife? Enough horseplay, Wake. You deliver the manuscript, and you can have your woman back. Simple as that. I don't... Listen. I'm gonna need time to finish it. I still need to write the ending. I need a week. Not done? I need a week. 2 days. The old Bright Falls coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. The main building, there at noon. If you bring the manuscript, you'll get your wife. Not, well... அர்த்தம் மேனேஜ்மெண்ட் சொன்னால் ஒய்ஃபு தருவோன்றான் பார்த்திஸ்வே. Yes, I get you. ஓகே எனக்கு புரியுது. காரையே ஓட்டிட்டு போயிடலான்னு பார்த்தேன் ஃபுல்லாக. என்ன அவ்வளோ காக்கா பறக்குதுங்க. Barry had talked about birds over the phone. So this must be the car Barry ஓட்டிட்டு வந்ததாக இருக்கணும். யாருக்கணும் நிறைய ஆமாம் எடுத்தாச்சு. சேவ் பேரி ஃப்ரம் த பேர்ட்ஸ். Al, I am so glad you're here. A couple of them got in here before I blocked the chimney. This isn't normal. These birds are weird. எவ்வளோ கொள்ளம் தெரியலையே.
ஏண்டா இத்தனை இருக்கு எல்லாத்தையும் எப்போ என்னால் ஓட்டுறேன்னா காக்கா ஓட்டுறேனடா இந்த ஏரியாவில். இன்னும் எத்தனை வரும்? எவ்வளோ பேர்ட்ஸ் இருக்குன்னு தெரியல இன்னும் வர. எப்பா ஆல்ரெடி ஸ்ட்ரீம் போடு. ஆல்ரெடிலாம் ரெடி இல்லைடா. நான் போர் வச்சு ஆடுறதுக்கு அதெல்லாம் ஸ்ட்ரீம்லாம் போட்டால் வேலைக்கு கட்சினா ஃபைனலி. I sent Barry to the town to ask around about a man fitting the kidnapper's description. He'd go through the archives of the local paper. Perhaps he could learn something. Anything about the island and the cabin that had disappeared. The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. மேலே நடக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறான். Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, you sweet, brilliant girl. Could you and Mr. Wake come get them? ஏவ் பண்ண மாட்டாங்க bro, போரிங் சொல்லிருப்பாங்க சாட்ல. We'll be there in less than an hour. See you soon. Fortnite ஆ என்ன காமெடி பண்ணலாம். வேறடா ரொம்ப போரிங்கா இருக்கு. Hope you come back soon. Welcome to the old world. ஆடி பாவி. Good girl. நானி எல்லாத்துக்கான இந்த தாய் கிழவிதாங்க. இவ்வளோ முதல்ல வெட்டணும். நோ 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 காப்பிரைட் சொன்னதை நான் ஓட விட மாட்டேன். ஐ திங்க் எண்ட் ஆஃப் தி எபிசோட் 2 நினைக்கிறேன் தான். யா ரெண்டாவது எபிசோடும் ஓகேயா. இப்போ இது பண்ணிக்கலாம். Previously on Alan Wake, Alice has been kidnapped. Alan, please help me. Alice? அட்லீஸ்ட் என்ன சொல்கிறேன் அதை செய்யல. நான் வாய்ஸ் பண்ணி பார்க்க முடியாது. யார்கிட்ட சொல்ல முடியாது ஏஜென்ட்டை தவிர. டேமிட் பேரி அவங்க தான் கில்லர். இதே பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு இருந்தாலும் எனக்கு காசு தான் முக்கியம். அந்த பாரதேசி தெரிய ஒரு டாக்டர் பார்த்து ஏதோ சொல்ல ஃபுல் ஸ்கிரிப்டும் அவனுக்கு வேணுமா. இன்னும் 2 நாள் தான் டெட்லைன். 2 நாளுக்குள்ளே அவனுக்கு மேனுஸ்கிரிப்ட் தரணுமா. எபிசோட் 3 ransom. I got black, I got white, what you want. How the hell did she get her hands on the manuscript anyway? I don't know. எப்படி அவளுக்கு இது பண்ணது? I told you you were too hard on her. அவன் கேட்குறான் எப்படி அவளுக்கு கிடைச்சது ஸ்கிரிப்ட்ன்ட்டு. Yeah. மற்ற சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப பேசிடுறாங்க. We have an FBI agent here, Agent Nightingale. FBI இருக்காங்களா நைட்டிங்கல். Anxious. அவருக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்கான் நம்மளை பார்க்கறதுக்கு. எல்லா ஸ்டேஷனுக்கு வர சொல்கிறாங்க. I'll be right over, Sheriff. நான் இப்போ வந்துடுறேன் ஷெரீஃப். Let's make this quick, huh? Help you folks.
Name's Randolph. I'm the manager. நீ மேனேஜர் We're ஆயிரல looking for அதனால Rose. Works as a waitress down at the diner. Rose, sure. Nice girl. Who wants to know? அதான் I'm Alan Wake. அதான் The writer, huh? அதான் I ரைட் heard on the radio you were visiting. Well, Yeah. I'll show you her trailer. ஓகே That Rose, she's a Yeah, nice iski girl. நடக்கறான் Always pays her rent on time. As I was saying, Al, I found all sorts of weird stuff from the local newspaper's archives. This place is crazy. Disappearances, mysterious deaths, urban legends come true, and get this, most of this stuff takes place around Cauldron Lake. Well, you ain't wrong, mister. The Indians thought the lake was a doorway to the ஓஹோ underworld. இந்தியன்ஸ் நினைச்சிருக்காங்க இந்தியன்ஸ் I'm the மீன்ஸ் gods நம்ம here இந்தியன்ஸ் type இல்லை myself. அங்கே I don't உள்ள know அந்த that sort of thing. ஃபாரஸ்ட் சைட் பீப்புள் வந்துட்டு அந்த There was இதுதான் an island there owned by a டார்க்னஸ்க்கான guy called டோர்வே அப்படின்னு Thomas நினச்சிருக்கானு Zane. Now, some of the articles I found about him make him out to be a famous writer, but I ran a bunch of searches, couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970, and Zane went down with இவன் the இப்படி island. போகிறதுக்குள்ளே நான் போயிடுவோம் போல் ஒரேடியாக நம்மளும் இஸ்கி நடப்போம் என்ன பார்த்தேன் கண்ட்ரோலை பிடிச்சிக்கிட்டு வாக் பண்ண முடியும் It gets better. A local girl, Barbara Jagger, drowned in Cauldron Lake just a week earlier. Seriously? They were lovers. ஒரு கேர்ளும் Sure, பாருங்க Jagger's a local spook store. The Scratching Hag comes for you in the dark. Childish stuff like that. Anyway, Al, I'm just getting to the best part. All of the articles about this stuff were written by Cynthia Weaver. Cynthia I asked Weaver. around, and she's that crazy bag lady you met. What, the lamp lady? She can be a little loopy, but she's not homeless or anything. என்னடா Yeah, அவளோட anyway, ட்ரெய்லரை she காட்டுறேன்னு met குப்பை both தட்டி Jagger கூப்பிட்டு and Zane வந்துட்டான் before they both died, and she had some வைத்தியம் kind of a breakdown. காக்கா ஓட்ட வந்திருப்பானோ ஏன் இந்த கேம் எனக்கு சைடாக இருக்குன்னு தெரியல அது ஒரு கடுப்பாகுது Well, mister, this here's Rose's trailer. வேறு சொல்ல You ட்ரெய்லரா mind me asking what you want with her? We're just here to talk to her, pal. பேச தான் வந்திருக்கான் நான் சொல்ல முடியாது கது இங்கே இருக்குடா நாக் நாக் என்ன ஃபுட் ஸ்டெப் கேட்குறது Welcome to. Oh dear, Mr. Wake. அவன் மூஞ்சி ஏன் ஒரு மாதிரி கிளிச் ஆகுது I'm so glad you're here. ரோபோட் மாரி Rose, you பேசுகிறா have my manuscript? Oh yes. Yes. Please come in. அவ்வளோதான் காஃபியில் ஏதோ கலந்து This is கொடுத்துட்டா really good. Rose, Yes, my manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry. She doesn't have anything. Yeah. Hey, Al. Oh, what's... Oh. நான் சொன்னல காஃபியில் ஏதோ கலந்துட்டாரு What? இவனை பிடிச்சிட்டானா பக்கி எத்தனை படம் பார்த்துருப்போம் அடுத்த நைட் மேருக்கு போக போகிறோமா It's coming for you. Hiding in அது my வருது barber's skin. ஐடிங் I'm too பார்பர் weak to stop it. You must turn the lights on. அதோட நோக்கி வருது பார்பர் ஸ்கின்ல ஒளிஞ்சிருக்கு நான் ரொம்ப வீக் அதனால நீ இது பண்ணும் And your lovely wife. You must finish what you started. நான் என்ன தெரிய ஆரம்பிச்சேன் முடிக்கிறதுக்கு I insist. You must turn the lights on. மஸ்ட் தான் நினைச்சான் நீ லைட் ஆன் பண்ண லைட் ஆன் பண்ணுறா வேணா அப்படின்ற போல அப்படியே டிவியில் பார்த்தா ஒரு மூஞ்சி அந்த மூஞ்சிக்கு மேலே அந்த கிளவி அந்த கிளவி திடீர்னு லைட்டு போட்டால் காணும் I felt nauseous, hungover. Only anger kept me going. Rose took a day from me. I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. All I could do was get Barry into the Welcome car, to the work Oh something Dear out once I Diner. got on the road. What can I get you today? Coffee?
I couldn't work up much hate for Rose. Something had used her to get to me and left its mark. My gun and flashlight were gone. I have to find a way to get Barry into the car as quickly as possible. There was no time to waste. Mr. Randolph liked Rose. That little smile she had. How she was still sweet when life had tried so hard to make her bitter. It wasn't any of his business what she did in her trailer. But those strangers, the writer and his smart-ass sidekick, looked like trouble. And they'd been in there for hours, way past her normal bedtime. He reached for the phone and called the sheriff's station. மொத்தம் எத்தனை எபிசோடு இந்த கேமில்? கெட் டு த கார். என்கிட்ட டார்ச் லைட் இல்லையே. I just stepped outside to catch a breath of fresh air. Let me tell you, the weather's getting heavy. Nights like this make me especially glad I'm here இது ஏறுற இதை கூட ஏற மாட்டியாடா ஆலனு. நல்லா வச்சு எப்படி தான் அவள் யார் ஆலிஸ் மேய்ச்சாலோ. தலைவா வரேன் வரேன் வரேன். என்னாச்சு? போலீஸ் ஆரியா? God knows what you've done to that poor girl. This is Agent Nightingale, FBI. Get him up, Hemingway. You're under arrest. You move a muscle, I'll unload right in your goddamn face. Stay right where you are, Slade. அடே 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 அப்பா. ஏய் அடடா. சினிமேட்டிக்ஸை பார்த்தீங்களா? What are you? I'm standing right here, you goddamn maniac. என்ன நான் எதுவுமே பண்ணலையா அவளுக்கு? I hated to leave Barry behind, but there was no way I'd miss my appointment with the kidnapper. Give it up, Mr. Wake. Come on. Take it easy now. Get after it. Don't let him get away. Move it, move it, move it. I'll have your shot when you let him get away. ஓடுறா ஓடுறா ஓடுறா. ஹெலிகாப்டர்லாம் விட்டு தேடுற அளவுக்கு நான் என்ன தீவிரவாதியாடா? வரானுங்களே அங்கே வர. ஃப்ளார் விட்டு பார்க்குறாளோ நீ? நம்ம வெறித்தனமாக ஓடிடும். என்ன சொல்கிறீங்க? ஆப்பிள் இருக்கியா? ஷாருக்கேஸ்வரம் சிஸ்டமாக சொல்லலாம் கிட்ட ஒன்று கேட்கணும், மறந்தே போயிட்டேன். டிஸ்கார்டில் ஒரு மெசேஜ் பண்ணுறான், ரிப்ளை பண்ணால் காணாமல் போயிடுறான். என்ன போட்டிருக்கு இந்த டார்க்? The darkness that wore Barbara Jagger's skin slept fitfully in the dark place that was its home and prison. It was hungry and in pain. It dreamed of its nights of glory when the poet's writing had called it from the depths and given it a brief, terrible taste of power and freedom. The rock stars had stirred it from the deep sleep the poet had sunk it back to in the end. When it sensed the writer on the ferry, it opened its eyes. Escape the police. ஓடுறா நானும் ஓடிக்கிட்டே இருக்க, முடிஞ்ச பாடு இல்லை. அரே பட் போயிருந்தேன். அப்டேட் ஆகிடுச்சாயா? ஆவி வந்துருச்சா? என்கிட்ட டார்ச் லைட்டும் இல்லை, பிஸ்டலும் இல்லை. ஓயாப்பா வாட் தி ஹெல் ப்ரோ? என்ன அடி தேவையாது உங்களுக்கு? ஐயோ ஐயோ
சும்மா இருந்திருக்கலாம். என்ன துரத்துறன்ற பேரில் அவனுக்கு செத்துருவானுங்க போல். கீழே இருக்கானுங்க. Stay sharp. Which way, அம்மா? என்ன நடக்குது? ஏதோ நடக்குது. Oh no 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 no. கரெக்டாக வரும்போது லைட்ல இப்படி ஆஃப் பண்ணா This நான் என்ன horror பண்ணேன்? was everywhere I went, circling me. The cops didn't stand a chance. They were after a writer, not a monster. நீங்கள் பெரிய ஆள், வேலரன் பேர். ஏன் உங்களிட தலை போயிருந்துறேன். 1 Gbps நெட்லாம் போட போகிறீங்க. நான் பெரிய ஆளா, நீங்கள் பெரிய ஆளா? அடடா, ஹெலிகாப்டர்லாம் வருது. லைட் அடிச்சு மேலே கண்டுபிடிக்க முடியல. கோர்ட்டு பாயிலங்க. என்ன மரத்து மேலே ஏதோ வருது. வாட்ஸ் ராங் வித் ஹெலிகாப்டர்? ஆத்தி, அதுவும் கிராஷா? பத்திக்கிச்சு. Thornton here. James, we got both Wheeler and Rose in custody. They put up a fight or anything. I could see the lights of the radio station in the distance. Give me that. James, Mulligan here. Over. Go ahead, Mulligan. Over. We got Wheeler and Rose here. Wheeler's dropped or hopped up on something. Speaking of which, நடப்பா அம்மா ஆல்ரெண்டு கடுப்பா இருக்குல்ல. ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரவுண்ட் வச்சு 2 மேட்ச் போதும். அதுவே அதிகம். ஆடுங்க போயிட்டா அடிக்கிறானுங்களே பூச்சி வச்சு சுத்தம். Unnatural shadows clung to the gate. The darkness that was after me was trying to stop me. I wouldn't get through without a light. எப்படி? ஸோ அதுக்கு லைட் வேணும் எனக்கு. பட் லைட்டுக்கு எங்கே போவேன் நான்? எங்கே போவேன்? ஜென்ரேட்டர் தானே இது? யா காலை வச்சா ஷாக் அடிக்குமா? டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். அடிக்கவில்லை. இந்த லைட் எடுத்து அங்கே மாற்றணுமா? The old generator conked out. I'd have to see if I could fix it and try again. எப்படா நான் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது? நின்று போச்சு அந்த ஜென்ரேட்டர். 8 விட்டா சரிடுமா? இதெல்லாம் ஓவர். ரேடியோ ஸ்டேஷன் டார்ச் லைட்டே இல்லாமல் தான் போகணுமா? வார்த்தை ஆனால் மூச்சு வாங்கிப்பான்.
GTA San Andreas கார்ல் ஜான்சனுக்கு அடுத்தது இவன் தான் போல் மூச்சு வாங்குறதுல. எனக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை. காட்ஃபாதர் நீ தான் திட்டு வாங்குற இருக்கும் வந்துருக்கிட்ட. வாட் இஸ் தட்? அரே 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 அரே. கதுவே மறைஞ்சு போச்சு. இங்க ரிவால்வர் It took கிடைக்குமா? me a moment to recognize the Flash flashbang bang grenades. என்ன? They were an ideal weapon for my situation. Team 1, come in. Over. Team 1, this is Sheriff Breaker. நீங்க தான் டீம் 1. ஓஹோ ஃப்ளாஷ்பேக் போட்டுலாம் எஸ்கேப் ஆக்குறீங்கடா டே. மூணு ஃப்ளாஷ்பேக் தானே இருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளாஷ்பேக் கிடச்சிருக்கு. And here's another call. You're on KBFFM with Pat Maine. It's Milt Peabody, Pat. What's on your mind, Milt? Well, I live near the trailer park. ஆயுஷ்மான் பவ. அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் அப்படியே போட்டுருக்கான். லைட்டும் போச்சா பின்னாடி? நான் யாருப்பா சொல்கிறதுக்கு? நீங்கள் போய் ஆடுங்க. ஐயோ நான் என்னையா சொன்னேன்? பாட்டு என்ன கோச்சிக்கு தான் ஆடுறது தான் ஆடலன்னு தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். வந்து எல்லாரும் தான் கேட்டாங்க. நான் ஆடுறேன்னு சொல்லிட்டு ஆடுனா ஆடு இல்லை ப்ரோ. ஆடல ப்ரோ. அவன் சும்மா கூப்பிட்டு இருப்பான் அதுக்கு. இதுங்களை வச்சுக்கிட்டு எப்போ அடிக்குது பார். எப்போ போட்டா What's on your mind, Milt? Well, I live near the trailer park, Pat. கண்ணு கூட நடைய தயவு செஞ்சு. வணக்கம் ஆங்க தளபதி. டே ஒஸ்டடா இதெல்லாம். What's on your mind, Milt? Well, I live near the trailer park, Pat, and there's a big ruckus going on over there. தெலுக்கு வால் கேஸ் பை பண்ணியா? சூப்பர் பார். நானும் காசு என்ன கொட்டிருக்கேன். ஆள் கோடாலி தந்துக்காரு. சும்மா வந்துட்டு எவ்வளோ ப்ரோ. டேய்
ஆறு நம்ம கிரெடிட் கார்டு இருக்குல்ல அதை வச்சு வாங்கு. நீங்கள் பார்த்தீங்க டெபிட் தான் ப்ரோ இருக்கு. கிரெடிட்டான் 600க்கு ஒர்த் இல்லையே. 600க்கு ஒர்த் இல்லை. ஏன்னா அது ஹியூமன் ஃபால் ஃப்ளாட் மாதிரி தானே, ஸ்டோரிலாம் கிடையாது. ஆஃபர் வரையும் வெயிட் பண்ண உண்டு. இன்னும் ஒரே ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக்கு கிழிஞ்சிது என் கதை. கண்டிப்பாக அங்கே இருக்கும், இன்னும் இருக்காமல் இருக்காது. ஐயோ கேம்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கு. டே இப்போ தானடா வந்தீங்க, இருக்கிறதே ஒன்று தான்டா. அவ்வளோதான், கோவிந்தா தான் லெவலு. இருந்த ஒரு இதுவும் போச்சு. ஐயோ எப்படி அதை முடிக்கிறது எதுவுமே இல்லாமல் இங்கே இருந்தா. ஒன்று 4 காலி. ஓகே ரெனோஸ் லேயர் ஆய் ப்ரோ, லெவர் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்க. அதான் பண்ணுறேன். யோ கட்டுப்பாவது வாங்க ப்ரோ, ஐம் கோயிங். நான் ஜாப்பிள் ஒரு நிமிஷம். மேபி இந்த சைடு லூட் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு, இதை நோட்டீஸ் பண்ணாமல் இருக்கேன். ஆவி பயல சொல்ல. Trust no one in the dark. Okay. Next enemies கூட்டிட்டு போங்க. என்ன ஹெல்த் ஆகுது, செக் பாயிண்ட் ஆகுது கிடச்சிது. போக விடலையா அவனுங்க எல்லாம் வீசுறதுலேருந்து எல்லாமே.
2 இருக்கு. வாடா. முடியல. குரு வணக்கம். சும்மா just kidding. I hope Maine could lend me a car to get to the coal mine. Talk to Pat Maine. நிமிஷம். வேற Well, Let the trash sort themselves out. I'm sorry, but my granddaddy settled in Bright Falls in 1911. well, thank you very much for that compassionate viewpoint, Lorna. Oh, here's a little surprise. The famous writer Alan Wake just walked in. Folks, I'm going to see if I can talk him into an interview. Come on in, Mr. Wake. Oh, I'm so glad you could find the time to do this, Mr. Wake. Nowhere to run now, Dan Brown. You back away from me. Don't hurt her. Whoa. Everyone calm down. Put the gun down. We're all friends here, right? Cool your jets, Nightingale. We got him. What the hell's the matter with you? There's a civilian in there. அடுத்து சேசிங்க. கண்ணு கொடுங்கடா. I'll get you yet, even if it kills me. You hear me? You hear me, H.P. Lovecraft? I had fallen off so many cliffs it was ridiculous. That's what you get for naming a book The Sudden Stop. It was probably good I hadn't had the chance to tell Maine where I was going. I'd have to Nightingale stared through the broken studio window into the dark woods. He turned around, started to walk out, but Maine grabbed his arm. "Young man, you almost shot me. You don't shoot off rounds at people like that. What's the matter with you?" Nightingale shook his arm free, marched out. His cheeks burned with rage and humiliation. The cops and find my own way to the mine. மண்டை குத்தலாம் இருக்குப்பா. அட்லீஸ்ட் ஃப்ளாராவது கிடச்சிது. ஏதாச்சும் தான் நம்ம எஸ்கேப் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன். கொடுக்கணும் போய் நான் மோட்டர் ஆன் பண்ணோம். அது தெரிஞ்சு போச்சு. வேண்டாம். இந்த ரிவால்வர் இல்லாத போது தான் நான் பாடுபடுத்து நீங்கள்.
There was no sensible reason for the power company work lights to be here. It was almost as if they'd been left for someone like me to use. Revolver ammo. Anything else? The darkness controls the Taken. Kilinju. எதுக்கு எல்லாத்தையும் டேர்ன் ஆன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது? ஓ, இங்கே வர விட்டு டேர்ன் ஆன் பண்ணிருக்கலாம் போல், எதுவும் வேஸ்ட் பண்ணாமல். I reach the train depot. Where is that? அப்படிங்க தானே ஆமோ கீமோ கிடைக்கான்னு பார்த்தேன். Just batteries. Nothing else. Alan Wickனு பேர் வச்சிருக்கணும். லோல் கரெக்டு தான். ஆலன் வெக்னு வச்சிருக்கூடாது, ஆலன் விக்னு வச்சிருக்கணும். Sarah trusted her gut, and her gut said Agent Nightingale was an asshole. Hey. He felt wrong, and it wasn't just the smell of stale booze. It was in the way he flashed his badge, pulled rank, the look in his eyes when he wanted answers. Where was Alan Wake? What was this about an accident? Where was his wife? And most importantly, why did she let Wake go? He wouldn't answer her questions. Federal business was all he'd say. I train. அங்கே எவ்வளோ பெரிய ஃபைட் வரப்போகுதுன்னு தெரியல. ஐஃபோன் வருகிறது. அந்த பரதேசி தான் மேனுஸ்கிரிப்டுக்கு போனோம். Who's this? Alice? Alan, I'm so afraid. It keeps me in the dark. Please help me. I look at you, Alan, and it's not you. Something else. Looking out from behind your eyes. Alice, I'm here. I'm so alone here. It's all gonna go to hell. You need to be careful. Cooperate. Cooperate, huh? The connection had been terrible, but that wasn't the only thing that hadn't been right with the call. She sounded wrong somehow, but she had called me. The pipe wrenched itself loose from the bridge's steel framework. Wrapped in darkness, it floated in midair, twitching. For a moment, I didn't understand what I was looking at. The heavy object lurched at me with impossible force. Okay, but just barely. When I turned my flashlight on it, it shook in a dark rage before it flew at me again. I could see a railway bridge up ahead and a warehouse of some sort on the opposite shore. I hoped I could find a car from there. Car for life நம்மலாம். பிரிட்ஜில் போகிறோம். இல்லை எவ்வளோ பெரிய ஃபைட் வரப்போகுதுன்னு தெரியலையே. நான் பார்த்தேன்.
The darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. என்ன நடக்குது? அடுத்தது இதுங்களே அடி. ஐயோ கட் பண்ணலாம், கட்டும் பண்ண முடியல, வந்து டமால் டிமால் நடிக்குது. Sure. I hoped I could find a car from there. எத்தனை The தாக்குதல் நடத்த darkness that போதோ. was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. ஐயோ எப்படி அது இது பண்ணுறது? ரீச் த ட்ரெயின் டிபார்ட் அவ்வளோதானே. அதுக்கப்படா ரிஷால் தானே சேகராய் ப்ரோ. Sure. சாரிகே I ஷாய் hoped I could find a car from there. கடுப்பு ஏற்றுறாங்கப்பா. ஹலோ லைட் அடித்து பார்த்தா தெரியுது. இதுக்கிட்ட நான் எப்படி மல்லு கட்டுறதுன்னு தெரியலையே. இத்தனை வந்தா சொல்லவும் முடியாது. ஓகே ஹோல்டு பண்ணி பிடிப்போம் ஐடியா ஃப்ளாரை. The darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. சபா இதெல்லாம் வந்து அடித்தா நான் எங்கேயாவது போகிறது. டோப் ஷாட் வணக்கம். வேணாத்தவங்க வணக்கம். பாய் ப்ரோ லிவிங். என்னாச்சு? ஒன்று விட்டா ஒன்று வருது. கொடுமையா? ஓ Sure. I hoped I could find a car from there. காலையிலேருந்து சும்மா கடை போயிடுவேன். Be right back, guys.
I'm back. வெள்ள பச்சனை அதான். The darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. அப்பா சென்னை செக் பாயிண்டா ரொம்ப கடுப்புல இதெல்லாம். ஆனால் இந்த மாதிரிலாம் வச்சிங்கன்னா I slammed the door shut right என்ன in ப்ரோ his இந்த smug புது face. விதமாக இருக்கு. He pleaded for me to open the door. 2010 வந்த கேம் 10 வருஷம் பழைய கேம். I had no sympathy left, no guilt either, not for him. I took a moment to savor the scream. I bet I had a smile on my face. It was all that I had time for. The dark presence was inside the lodge with me. As a teenager, just starting to get interested in writing, Stephen King had been a source of inspiration to me. I thought about all the inanimate objects that had come to life in his books. No one is safe in a good horror story. Flashlight, Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but. Charge The darkness could possess anything, and it was getting closer. Find a vehicle. வரணும் இந்த இடத்துல நேரம் இவனுங்க. தானே வெக்கமேலாம் பின்னாடி அடிக்கிறான். அசிங்கமாக வந்து பின்னாடி அடித்தாயா? அவனை வெட்டியிருக்கணும் நான். இங்கே அந்த கேவலம் ஒரு அடி அடித்தாலும் ஈஸியாக ரெண்டாவது அடிச்சிடறான். தோணுது
உங்களுக்கு தான்டா அந்த ஷார்ட் கன்னு. கோஆர்டினேட் போடலையா? நைட்டு ப்ரோ நைட். நைட்டே போட்டால் தான் போடும். லைட்டாக மண்டை குத்தலாக இருக்குது இப்போ. ஒரு மேனுஸ்கிரிப்ட் இருக்கா? The darkness surged towards me, sucking everything loose from the ground into its depths, tugging at my clothes. I saw the flare the kidnapper had dropped and threw myself towards it just as I felt my feet leave the ground. The darkness embraced me with the force of a tornado. Somehow I managed to light the flare. The இந்த darkness எபிசோட் roared முடிச்சோடனே and cast முடிச்சிடலாம் me மோஸ்ட்லி. away. I fell toward the ரொம்ப dark மண்டை waters குத்தலாக of the இருக்குது. lake far below. எம்மே இங்கே எத்தனை பேர் வர போகிறானுன்னு தெரில. இதை தடுக்கணுமா இப்போ நான்? இது எப்படியா நடக்கும்? உலகத்திலேயே எதனாலும் தடுப்பேன். இது எப்படி நான் தடுப்பேன்? ஒஸ்ட்டுக்கு மேலே ஒஸ்ட் ஆகுது கேம் போக போக. வா வாரத்துக்குள்ள I had never been this glad to see the sunrise. I had a couple of hours to get to the coal mine. கோல் மைனா? அடே இன்னும் முடிங்கடா நீ. The coal mine wasn't far now. அது உங்களுக்கு தூரம் இல்லை. சரி. Today, I would meet the kidnapper, and he would give me Alice. I wouldn't give him any other choice. A drowning man will clutch at a straw. Go to the coal mine. இவ்வளோ வெளிச்சமாக இருக்காது. போகிற டுமால்னு மாறுதான். எப்படி இருக்கும்? இந்த கார் எடுத்துகிட்டே ஓட்டிகிட்டு போயிடலாமே. எதுக்கு ஓடுறான் இவன் பைத்தியக்காரன்? மூச்சு வாங்கட்டும் பையன். நின்று தான் மூச்சு வாங்கணுன்ட்டு இல்லை. இப்படி கூட வாங்கலாம் போல். இந்த வண்டி அப்பவே கொடுத்துருக்கலாம்டா எனக்கு. அப்படின்னா
அப்படின்னா அங்கேயே நம்மளால் வண்டி எடுத்துருக்க முடியுமா ஒருவேளை அந்த வண்டி டயர் இந்த ரோட்டுக்கு செட் ஆகாது போல். டார்க் ஆகிட்டே வருது போக போக. நான் ஜிடி ஆடுறேன்னா ஆடின வண்டி போய்கிட்டே இருக்கு. I was early. I was supposed to meet the kidnapper at noon in the main building. The coal mine was quiet. It was a museum now. ஐயோ volcanic eruption lost their license calamity. I didn't want to go outside. Cops had to be looking for me. ஒரு சைடு போலீஸ் turned the place into a sauna. The day dragged on. Different scenarios ran through my mind. Ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back. Or the different horrible things he could have done to her. I imagined her dead. I had no way of knowing she was still alive. It was killing me. Night ஆயிடுச்சா? I was running on blind hope. It was all a waste of time. The bastard never showed up. வரவேலப்பா நைட் வரையும் என்ன காத்திருக்க வச்சிருக்கான். இப்போ கால் பண்றானா? Where the hell are you? Change of plans. You know where Mirror Peak is? It's a big mountain north of where you are. You follow the path from the mine, you can't miss it. There's a lookout point there. I'll be waiting. I'm through being jerked around by you. You want to see your wife alive? Because if you do, you better watch what you say to me. Do we understand each other? I want to talk to Alice. Yeah, and I want the Bye, lol. Don't keep me waiting, Wake. Hello? Hello? I'm gonna kill him. I had to get to Mirror Peak. But oh. Pochra. It was close. Maybe closer than ever before. என்னாச்சுனே தெரியல. காஃபி தருமோ சார் அவனா கச்சிட்டு இருக்கு. இப்போ இதெல்லாம் என்ன தாக்குதல் நடத்த போகுது. When Thomas Zane fell for Barbara Jagger, it happened fast. She was young, vibrant and beautiful, full of life. He had never been a very happy man, and without any seeming effort, she had changed all that. Zane felt good for the first time in his life. Everything she did was another piece of a jigsaw puzzle he hadn't even known he'd been missing. And best of all, she made the words flow, strong and sharp. Hey. ஏன் ஷிஃப்ட் ஒர்க் ஆனது தெரியல.
படுக்கிற பாடு பார்த்தா நீ வேறையா? உள்ள போனா ஆப் இருக்குது போலே. So What the hell? டேய் கட்டையெல்லாம் கொண்டு வந்து அடிக்காதீங்களா தயவு செஞ்சு. The only way to reach the hillside ahead was to go through the building. I had to find a way to avoid electrocution. அப்போ கடுப்பாகுது கேம், ரொம்ப அதிகமாக வருது. சும்மாவே அதுங்களோட ஆட்டம் அடங்காது. இதில் இது வேறு ஆஃப் பண்ணிட்டோமா, லைட் வேறு இருக்காதா? எப்படியா எஸ்கேப் ஆகிறது இதில் இருந்து? ஷிஃப்ட்டு கொடுத்தா வரும்போது ஆக முடியுமா? வாங்க வாங்க, ஒன்று சேரும் ஒன்று சேர். கட்டிட்டானுங்கப்பா. ரொம்ப அதிகமாக வருது போக போக.
முடியலை. அடுத்தது என்ன பறக்க போகுதுன்னு தெரில. அதுக்குள்ளே ஓடிடலாம். ஜஸ்ட் கிவ் மீ a செக் பாயிண்ட். இதை சுட்டுருந்தாலே வெடிஞ்சிருக்குமோ? சபா. செக் பாயிண்ட் கிடச்சிருச்சு ஃபைனலி. இது வந்த வழி மாரி இருக்கு. உங்களுக்கும் புரியல அது அந்த இடம் தானே இது. Some of the Taken retained echoes of their former selves, but these were just the nerve twitches of a dead thing. Nothing remained but a shell covered and filled with darkness. In most cases, these puppets were enough for the purposes of the dark presence. But for anything more elaborate, as with the writer, it was different. It needed his mind. And so... போன மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங்காக இருக்கு. என்ன தான் நடக்குதோ. There was no way the flashbang grenades were standard power company equipment. இது என்ன ஆகும்? அம்மா எத்தனை பேர் கூட ஃபைட்டு வருது தெரில.
எவ்வளோ? I stared through the bars of the jail cell. Barry stood behind me, swaying on his feet, looking as ill as I felt. Agent Nightingale stood on the other side of the bars with Sheriff Breaker. Nightingale had a stack of manuscript pages in his hand. He seemed unhinged as he gloated. Well, I've got you now, Raymond Chandler. It's all here. All the evidence, including conspiracy to murder a federal agent. ஒன்றுமே இல்லையா சுட்டா? சரி வழி போகிற லூட் இருக்கும் போல். இங்கேயே லூட் இருக்கும்போது நம்ம இருக்காங்களா போய்கிட்டு? I had no real plan. I was going to give the kidnapper all the manuscript pages I had for Alice. If that wasn't enough, I'd hold him at gunpoint and make him talk. Pump shotgun. You got the pump, baby. எவ்வளோ நிற்கிற மாதிரி இருந்ததுப்பா. எத்தனை பேர்ரா? அடடே எத்தனை புல்லட் பம்ப் ஷாட் கன்னில்? மரம் விடுகிறது. The dark presence was moving ahead of me in the same direction I was going. A cold feeling settled itself in the pit of my stomach. Was it going for Alice? எது பிச்சிட்டு வரப்போகுதுன்னு தெரியல இப்போ. The graveyard shift may cause cancer. எங்கே அந்த வாக்கு? நிற்கிறானது. சாப்பிட்றமா போங்கம்மா, சாப்பிட்றமா சாப்பிட்றோம்.
நான் தொலை பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். ஸோ முடிச்சுக்கிறேன். மண்டை ரொம்ப குத்தலாக இருக்குது. எல்லோரும் சாப்பிடுன்னு திட்டினேன். ஸோ டுமாரோ நைட் மோஸ்ட்லி போட மாட்டேன். நாளைக்கு பார்ப்போம். பை. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். சொல்லிருந்தேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ரொம்ப மண்டை குத்தலாக இருக்கே. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind.